audible? Yes, sir. Okay. So one comment about uh, this map. Someone told me, I think Rahul told me that check for well definedness. It is true. You have to check well definedness because there is equivalence relation. It is expected that you check it. Okay. Next at page. Sir, in the last section, in the last problem, Huh? there is a conclusion. In Huh? the last Huh? problem, hello, Last problem. last problem. This. Yeah, this px by qx maps to bpx by aqx. Actually, it will be better if I we I take. I, I am proving more general result. I will prove. Okay. Oh, Okay. So suppose general result more than that. Let let f belongs to R and f is not nilpotent. Take take s equals to 1 f square, that means f to the power n greater equals to 0. Notation S inverse R will denoted as RF. Okay. So check that this is multiplicatively closed set. Okay. So let Rx be the polynomial ring with an indeterminate denominate x. Okay. So we have a map Rx
I write pi Rx quotient fx minus 1 projection map, canonical projection map. Now element of f, now element pi of s, note that pi of s is unit in Rx because f is unit in this fx minus 1. Okay, as a bar x bar equals to 1 bar in bar means your where pi f is your f bar, pi of is your f bar, similarly pi x is your x bar. I should write this way, pi of general element g is denoted as g bar. Okay, so it is f is unit, therefore element of pi s is unit. I should write pi s subset of units of better language. Now by universal property, we have a map what was our canonical map R to RF, that is theta. Okay, the notation is theta. We have a map R inclusion Rx to, this is inclusion Rx quotient fx minus 1. So I am taking your composition map, so R to RF, so this is your theta, that is S inverse R. So you have a map here to here. Okay, so I write theta, I write it, this is your alpha. What is map alpha? What is the map? Tell me. A by f to the power n goes to where? Alpha. Pi compose I A by pi compose I B. If What is the map? pi compose I A by pi compose I f to the power n. Note that here f bar to the power n x bar to the power n equals to 1 bar to the power n. So it is your 1 by f to the power n, right? So I have to send a x bar to the power n, right? Yeah. So this is your natural choice.
So by universal property, and no need to check a well definedness and other etc., because you have checked here well definedness and uh, composition, all you have checked. So this is your map. Next we have a map, sorry, next again we have Rx to Rf. I write here Hx. Goes to f to the power n. I write here psi map. Note that fx minus 1 belongs to kernel psi. Okay. This implies fx minus 1 subset of kernel psi. So by first isomorphism theorem, there exists beta unique map from 1 to Rf such that the diagram is commutative. So previous diagram also commutative. So I write this. The diagram this is a projection map. Same pi. The diagram is commutative. I should write psi bar. Okay, beta. So what is your map? Hx plus coset fx minus 1 goes to h1 by f. This is your map. This is all different. দাদা রেকর্ডিংটা চলছে তো? আমি জাস্ট আজকে ভুলে গেছিলাম জিজ্ঞেস করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ চলছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। Now what is alpha compose beta? So what is alpha compose beta? Alpha is your here to here, beta is your here to here. Identity on Rx not fx minus 1. Yes. So this is I write check. Okay, I will check that. Alpha compose beta. So identity, you check it. Beta compose alpha. So Rx fx minus 1 is isomorphic to Rf. So application, some
application to this problem. Application to this problem. Okay. If take r equals to k k x, I write k y better. Okay, no, k x. Take f equals to x. So rf is your k x x. That is, you check that k x 1 by x, same thing, because what is the element of k x x? Some polynomial fx by x to the power some power. Now distribute each power, some negative power occur and some positive power also occur, and if you take some polynomial from here, so some a minus a next to the power n, so a0 plus a1 x to the power n, so add up, then you get element of here. So these two rings are element wise same. Okay, you can check this. বুঝতে পারলে এখানে কি হচ্ছে? হ্যালো? কিছুটা হ্যাঁ, কিছুটা স্যার। কিছুটা কেন? এই এর এলিমেন্ট কীরকম? আর এফ এর এলিমেন্ট এ বাই এফ টু দি পাওয়ার এন, রাইট? ইয়েস। এ বিলংস টু আর, তাহলে কে এক্স এক্স এর এলিমেন্ট কী হবে? এটা পলিনোমিয়াল বাই পলিনোমিয়াল এ জিরো প্লাস এ ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন বাই কোনো একটা পাওয়ার এম। ভাঙো। ওকে। এবার হতে পারে এনটা বড় এমটা ছোট, বা এমটা বড় এনটা ছোট, এরকম অনেক কেস হতে পারে। তো এর এখানকার এলিমেন্ট। ওকে, ইয়েস। therefore আবার এইখানের এলিমেন্টগুলো কীরকম দেখতে? এক্স আর 1/x এর একটা পলিনোমিয়াল, ও আবার অ্যাড আপ করো, এটা পাবে। তাহলে আর ওয়াই ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়ান আইসোমরফিক টু আর এক্স। ওকে, ওকে। ইয়েস স্যার। Ideals of S inverse R, where S is a multiplicatively closed subset of R.
let sigma equals to S inverse I such that I intersection S empty and I is an ideal of R. Claim ideals of R equals to sigma. Okay. It is easy to check it is easy. I write a proof of the claim. It is easy to check that sigma subset of ideals of S inverse R. Okay, every element of sigma is an ideal of S inverse R. But tell me one reason why I am taking I intersection S empty. Any guess? আমি কেন এটা নিচ্ছি I intersection S empty? বলো। See here. This observation is crucial. Theta S is subset of units of S inverse R. That means S এর এলিমেন্টগুলো এখানে ইউনিট হয়ে যাবে S inverse R এ। Theta S is a subset of units of S inverse R. এইটা যদি if I intersection is non-empty, if it is non-empty, if I take any A belongs to I intersection S, then A by 1 belongs to S inverse I and it is unit. So unit belongs to S inverse I, this So it idea. covers whole the. So it is S inverse R. So that's why I am taking I intersection S is empty. Okay. Okay, I am proving. Let J be an ideal of S inverse R. Consider the canonical map R to S inverse R theta x goes to x by 1. So J is ideal, so contraction is also ideal. Let I equals to theta inverse J. If I intersection S non-empty, let A belongs to I intersection S. This implies A belongs to I, that is your theta inverse J, and
A belongs to S. This implies theta A equals to A by 1 belongs to J and A belongs to S. This implies 1 by A, A by 1 by A I can write because A belongs to S. This implies J equals to S inverse R. Okay. Therefore, therefore J is proper implies I intersection S is empty. Next claim, that is S inverse I is your J. Note that S inverse I is your J. Why? Let A by S belongs to S inverse I. What do you mean by S inverse I? S inverse I means this is clear. A by S such that A belongs to I, S belongs to S. Okay, so A by S belongs to S inverse I. So can you say that A by A belongs to I? Can you say? S inverse I is A by S such that A belongs to I, S belongs to S. Now I am saying that A by S belongs to S inverse I. Can you say that A belongs to I? By the definition, কি বলছো? by the definition, it is clear. I No, no, think. no. This is the collection of this class A by S such that A belongs to I, S belongs to S. Now whenever I say A by S belongs to S inverse I, this implies A by S, this representative is equals to B by T, where B belongs to I and T belongs to your S. Okay, Yeah. এটা হতেই পারে যে এই রিপ্রেজেন্টেটিভের জন্য নয়, কিন্তু ক্লাসটা সেম, তাই না? So this is one mistake. Okay, so without loss of generality we may assume, otherwise we take another representative. ওকে, সো কেন এটা লিখলাম? এটা দেখে মনে হতে পারে এটাই তো ডেফিনেশন, কিন্তু এখানে একটা টুইস্ট আছে। এই ক্লাস সেম বাট রিপ্রেজেন্টেটিভের ব্যাপারটা দেখতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো A by S belongs to S inverse I. A belongs to I, S belongs to S. A belongs to I imply equals to theta inverse J. This implies theta A equals to A by 1 belongs to J, right? And S belongs to S imply 1 by S belongs to S inverse R. This implies 1 by S ringer element into ideal element belongs to J. This is A by S belongs to J. So S inverse I
a subset of J, and another side, let B by T belongs to J, then what can you say? Where T belongs to Yes. B belongs to R and T belongs to S, then what can you say? What can you say? This imply T by 1 belongs to S inverse R, right? This not T, this imply we have this imply T by 1 into B by T belongs to J. That means B by 1 belongs to J. This imply B by 1 B belongs to theta inverse J equals to I. That is your theta. X goes to X by 1. So B by 1 belongs to J. The B belongs to I. Okay. This implies B by T belongs to S inverse I, as T belongs to S. This implies J is subset of S inverse I. Okay. So J is equals to S inverse I. Okay. Okay. Next. Yes, sir. Next. Spec S inverse R is S inverse P such that P belongs to spec R and P intersection S equals to empty. Moreover, moreover P belongs to spec R and P intersection S empty to spec R S inverse R theta P goes to S inverse P is the bijection. তো এটার মানেটা কি আসছে আস্তে আস্তে প্রুফ আচ্ছা এইটা করার আগে সরি আমাকে আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো
এখানে কি এটা পেস্ট হবে? হচ্ছে, তো এটাকে সরিয়ে দিই। So another observation, বলো তো কি করতে হবে? আমরা এখানে প্রাইম আইডিয়াল নিয়ে কাজ করতে চাই, তাহলে আমাকে কি একটা এর আগে কি বলতে হবে? বলতে হবে এটা S inverse R quotient S inverse I isomorphic to S inverse R mod I S bar I, right? দিয়ে এটা ইন্টিগ্রাল ডোমেন দেখাতে হবে। হ্যাঁ, integral domain. What do you mean by S bar? Where pi R to R mod I be the projection map, and S bar মানে হচ্ছে pi of S. ওকে, একটা কথা বলো তো, S যদি multiplicatively closed set হয়, if S is a multiplicatively closed set in R, is this imply that S bar is multiplicatively closed set in R mod I? Is it true? Yeah. Yes. Note that S bar is the multiplicatively closed subset of R mod I. Okay. What is happening? No. So how to prove this? Any idea? If you know tensor product, then this proof is one line proof. Now I have no tensor product technique. So how to prove? What is this? How to prove? So you have R to S inverse R theta map. X goes to x by 1. Similarly, we have R mod I to S bar inverse R mod I. Same map. X plus I goes to x plus I 1 plus I. That is theta bar I write. Okay, same map. So we have a map R2 R mod I. This is projection map to S bar inverse R mod I, and this is your theta bar. Note that element of S goes to unit in here, because S bar element of S bar is unit in R S bar inverse R mod I. Okay, S goes to S bar goes to unit here. Therefore
you have a map here to here alpha by universal property. Because units of multiplicatively closed set is I am using the fact elements of S is units in S inverse R. So elements of S bar is units in S bar inverse R mod I. So by the universal property, alpha, what is the map? A by S. Tell me what is the map? A goes to where? S goes to where? A goes to A plus I, then A plus I by 1, right? And S goes to same, so A plus I by S plus I. Alpha is well defined. Ring homomorphism. Next, converse map. So you have a map from S inverse, not converse. I want to compute kernel. Okay, kernel alpha, claim kernel alpha is S inverse I. Why? Let A by S belongs to kernel alpha. This means alpha equals to 0 plus I. That means A plus I plus I, 0 plus I. That means there exists T belongs to T plus I belongs to, or T belongs to S, such that we write T plus I belongs to S bar. That means pi S. T belongs to I, such that T plus I into A plus I 1 plus I minus S plus I 0 plus I equals to 0 plus I. That means AT plus I equals to 0 plus I. That means AT belongs to I, right? AT belongs to I. Yes, sir. That means AT by 1 belongs to S inverse I. Now T by 1, T belongs to S, that means 1 by T belongs to S inverse R. That means 1 by T, AT by 1 S inverse I
I write I write s also, s comma t. Okay, a by s belongs to s inverse I, because these are units. Okay, ts. So kernel alpha s inverse I, and if a b by t belongs to inverse I without loss of generality, let b belongs to I, t belongs to s. T belongs to s, not for I am writing without loss of generality, b belongs to I, t belongs to s is okay. Okay, because there is a representative, right? There may be another representative whose class are equal. B belongs to I, then what? You have to show that kernel, right? So b plus I, 0 plus I, that means b plus I by t plus I, 0 plus I, 1 plus I. It is 0, so all are 0, nothing. Done. Tell me why it is subjective. Why it is subjective? It is easy, right? Again, alpha is surjective. Elements of S bar inverse R mod I look like what? This form, Yeah. Yeah. A plus I by S plus I. So A by S is your preimage. For B plus I by T plus I S bar inverse R mod I, theta, sorry, alpha of B by T is your B plus I, T plus I. Therefore alpha kernel alpha is that and surjective. Therefore by first isomorphism theorem, by the first isomorphism have what? We have S inverse R, By S inverse I. S inverse R by S inverse I isomorphism to S bar inverse R mod I. Next, this. I write this set by S, some script S.
At first, elements of S, note that element of S, this is script S, there is S, right? So I should write T better, or gamma, I write gamma. Elements of gamma are prime ideals of S inverse R. Why? As P belongs to speaker, P belongs to speaker, and P intersection S is empty, imply S inverse P is the proper ideal of S inverse R, and S inverse R quotient S inverse P is isomorphic to S bar inverse R mod P, since where pi R2 R mod P and projection map and S bar is pi of S. Since P belongs to speaker, R mod P is an integral domain. This implies, now we have proved that if R is integral domain, then S inverse R also integral domain. I have proved, right? এটা প্রমাণ Yeah. হয়েছিল? Last one. No, it is particular S inverse R. Tell me why R is integral domain imply. Next observation. Next observation. The observation 4. Yes, yes, Yes. yes, yes. S inverse R also integral domain. So I am using this. So this is R mod P integral domain. Therefore, S bar inverse is also an integral domain. This implies R mod P, it is an integral domain. This implies uh, that is elements of sigma, elements of gamma, gamma is subset of spec S inverse R. Conversely, let S inverse I belongs to spec S inverse R, because we have proved that ideals look like this form. So I intersection S empty. This implies S inverse R quotient S inverse I is an integral domain.
this imply S bar inverse R mod I is an integral domain. Now what? Now what? You have to show that R mod I is an integral domain. Is it true? Converse part is true. Converse part ki true. बात तो बता सकते बोलो. Suppose A by I, A plus I into B plus I is 0 plus I. This implies A plus I by 1 plus I, that I am using theta bar map. Okay, I will write R mod I to theta bar S bar inverse R mod I, A plus I goes to A plus I by 1 plus I. So applying, I am just writing another line, applying theta bar both sides is ring homomorphism. That is A plus I, B plus I, one plus I, 0 plus I, 1 plus I. So this is A plus I, 1 plus I, B plus I, 1 plus I. Now it is an integral domain. Since S bar inverse R mod I is an integral domain, A plus I is 0 plus I, that means there exists S belongs to S such that S plus I write ST. AS belongs to I, BT belongs to I. Then what? I is ideal. S inverse I belongs to S inverse I. So this implies A S by 1 belongs to S inverse I
or B T by S inverse I. This implies A by 1 by S inverse I T, that means A by 1 so what কি বলতে পারো? S inverse I is a prime ideal. S inverse I is prime ideal. It is our assumption. I need to show that I is prime ideal, right? I have to show Oh, that I is prime ideal. Integral domain, I am taking this integral domain, this, then what? so A belongs to I or B belongs to I? We have to reach there. Yes, I have to show that A belongs to I or B. No. I have to. Uh, so our I have to show that I is a prime ideal. So our starting is wrong, right? What I have to show that I is prime ideal. One thing, this is a wrong starting. What is this? So these are informations. So I have to start with AB belongs to I. Now I am doing some another way. These are all information, but not এগুলো কোনো কাজে আসছে না, বুঝেছো? তার মানে কি এই প্রসেসটা মানে ফেল করলো প্রসেসটা এরকম বলতে চাইছে? অ্যাপ্রোচ বাজে হয়ে গেছে, অ্যাপ্রোচ ঠিকঠাক হয়নি। এবার দেখো, এবার অ্যাপ্রোচটা দেখো। ধরো দিস অ্যাপ্রোচ I was going wrong approach, going in wrong approach. ধরো আর থেকে এস ইনভার্স আর এ আছে, একটা আই নিয়েছো, এক্সটেনশনটা কি হবে? থিটা। হোয়াট ইজ এক্সটেনশন আই এর বলো? আই ইন্টু বলো থিটা আই ইন্টু এস ইনভার্স আর, তাই তো? S inverse. হোয়াট ইজ থিটা আই? এলিমেন্ট লুক লাইক থিটা আই মিন্স এ যদি আইতে থাকে এ বাই ওয়ান ইন্টু এস ইনভার্স আর একটা এলিমেন্ট বি বাই টি, দ্যাট ইজ এ বি বাই টি, এটা আছে এস ইনভার্স আইতে। হ্যাঁ, তুমি এটা চেক করতে পারবে যে উল্টোটা, এটা সাবসেট অফ এস ইনভার্স আই, উল্টোটা এস ইনভার্স আই এর যদি একটা এলিমেন্ট থাকে তো সেটা কীরমভাবে লেখা যাবে? এ বাই এস, ও যেখানে এটা আইতে আছে এই রিপ্রেজেন্টেটিভটা নিয়ে নাও। সো এটা কীরমভাবে লেখা যাবে? এ বাই ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই এস, তার মানে এই এক্সটেনশনটা এস ইনভার্স আই। ওকে, I এর extension in S inverse R is S inverse R. Now I কে extend করলে, কন্ট্রাক্ট করলে, তাহলে কি পাওয়া যায়? তাহলে কি I পাওয়া যায়?
অবভিয়াসলি পাওয়া যায় না। জেড থেকে কিউ, 2z, এটাকে এক্সটেন্ড করলে পুরো কিউ পেয়ে যাবে, কন্ট্রাক্ট করলে জেড পাবে, বড় হয়ে গেল। ঠিক আছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, সেটা আমি আসছি এবার, সেটাতে আসছি। তো এইটা অবজারভেশন যে এর এক্সটেনশনটা হলো এস ইনভার্স আই। ওকে, তো আমাদের শুরু করতে হতো যে আইটা প্রাইম আইডাল দেখানো, তো আমরা সেটা না করে অন্য একটা কিছু লিখছিলাম, তো সেটাতে গিয়ে আর মেলাতে পারি। তো সো লেট AB belongs to I have to start with this line. This imply AB by 1 belongs to S inverse I. This imply A by 1 into B by 1 belongs to S inverse I, since I S inverse I belongs to spec S inverse R. This implies A by 1 belongs to S inverse I, or B by 1 belongs to S inverse I. This implies there exists A1 S1 belongs to A1 by S. I should write here A by 1 or B by 1 belongs to S inverse. So this implies A by 1 equals to A1 by S1, or B by 1 equals to B by 1 equals to B1 by T1, where A1 belongs to I, B1 belongs to I, S1 T1 belongs to S. This implies there exists S2 T2 belongs to S such that S1A minus A1 S2 equals to 0, and T2 T1B minus B1 equals to 0. That means S2 S1A equals to A1 belongs to what? I, right? T2 T1B equals to B1 belongs to I. Okay, Yes, sir. then what? এদিকে এখানটা দেখো ভালো করে, যে এস ইনভার্স আই স্পেকট্রাম আর এ আছে, হ্যাঁ, এটা হয়েছে। তারপর হোয়াট ক্যান ইউ সে? S1 কোথায় আছে? এস এ আছে। So similarly, T2 T1 belongs to S. আচ্ছা, আর কি পাচ্ছি আমি? এবি বাই 1 ইকুয়ালস টু তোমার, তাহলে ওই এখান থেকে তুমি বলতে পারো যে এই আই ইন্টারসেকশন এস এমটি, এমটি। এবার আমি বলতে চাইছি যে তাহলে এটা কি আইতে আছে, আর বিটা কি আইতে আছে?
AB belongs to I such that AB by 1 that is I spectrum I তে আছে তাহলে কি হচ্ছে এটা A by 1 B by 1 S inverse I. So A by 1 S inverse I, that means what? A belongs to I. A by 1 belongs to S inverse I. That means what? So that means A belongs to I. Why? তো এটা তো ডেফিনেশন নেই ছিল এস ইনভার্স আই এর এলিমেন্টগুলো যেমন হবে। S inverse I এর ডেফিনেশন কি ছিল? A by A by S such that A belongs to I, S belongs to S. হুম তাহলে A by উল্টোটা যদি আমি বলি A by S belongs to ওই কি বলে A by S belongs to S inverse I, তাহলে কি বোঝায়? যেহেতু এটা ডেফিনেশন তো A belongs to I বোঝায়। হুম হ্যাঁ যেটা বলছিলাম so I intersection S is empty, then what? Again is your A by 1 is A1 by 1, can you say? Yeah. Because all are units in S inverse I. A1 by 1, so A by 1, A1. So something like that যেটা প্রশ্নটা করেছিলাম আমি, ধরো আর থেকে এস ইনভার্স আর আই এক্সটেনশন এস ইনভার্স আই, then what is the contraction? Contraction is greater than, right? Yeah. Question is that কখন এটা ইকুয়াল হবে?
কখন এটা ইকুয়াল হবে? ওকে, just 1 minute. 33 page. Observation. Note that R2 S inverse R theta I subset of R ideal এক number I extension is S inverse I check. Number 2, I extension then contraction, then that is S inverse I contraction equals to union of S belongs to S I colon S. All of you know what is colon ideal? I have defined in previous or not? No, sir. हाँ है कि ना? No. Let I J be ideals. I colon J is element X belongs to R such that Xj is subset of I. If J is single element, then X into S is belongs to I. Okay, it is ideal of R, and obviously if X belongs to I, then X into something belongs to I also. I subset of I colon J. Okay, check. This is very easy check. Colon ideal is very important. Okay, check. Okay, then what is I extension and contraction? This is equals to this. This is equals to this. Now when they are equal, I extension and contraction, at first I prove 2. So let X belongs to union S belongs to S I colon S. That means X belongs to I colon S for some S belongs to S. This implies XS belongs to I for XS belongs to I for some S, for some S belongs to S. Then I can write it as X S by 1 belongs to S inverse I because XS belongs to I. This implies X by 1 belongs to S inverse I. I can multiply 1 by S so many times I have. So X belongs to I. Extension contraction. So
x belongs to where? X belongs to S inverse I contraction, right? X by 1 belongs to S inverse I. S inverse I is ideal here. So x by 1, what is the map? X goes to x by 1. So it belongs to X contraction. That is equals to I extension. I extension is S inverse I contraction. Okay. So another, if X belongs to conversely X belongs to I extension contraction, this implies X belongs to S inverse I contraction, this implies X by 1 belongs to S inverse I, this implies uh, X by 1 equals to A by S for sum A belongs to I, S belongs to S. This implies Sx Tsx minus A 0 sum T belongs to S. This implies Stx equals to A belongs to I. This implies X belongs to I colon St for sum St belongs to S. This implies St product also belongs to S. This implies X belongs to union S belongs to S, I colon S. Okay, done. So these are, so if I extension contraction equals to I, then you have to show that this union should equals to I. So what is the case then? Okay, and clear this line also from here. If it is not okay, now I explain next day. Okay. Yes. তাহলে আজকে আমরা কি স্টাডি করলাম, যে এস ইনভার্স আর এর আইডিয়ালগুলো কীরকম হয়, এইটা স্টাডি করছি। আচ্ছা, এরপর আমরা যে চলে যাবো যেটা নয়জেরিয়ান রিংসের ওই দিকটায়। তোমরা কেউ হিলবার্ট বেসিস থিওরেম পড়েছো? যদি জানা থাকে স্কিপ করে যাব, আনসার দাও। আর কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। না স্যার, পড়িনি। হিলবার্ট বেসিস থিওরেমে প্রমাণ হিলবার্ট নিজেই দিয়েছিল, এবং বেসিক্যালি জানার দরকার ছিল যে কে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন নয়জেরিয়ান কিনা। নয়জেরিয়ান মানে প্রত্যেকটা এমন একটা রিং, কমিউটেটিভ রিং ঠিক আছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটা আইডিয়াল ফাইনাইটলি জেনারেটেড। এখন এইটা হলো ব্যাপার। তখন এই প্রুফটা দেখে একজন ম্যাথামেটিশিয়ান বলেছিলেন হিলবার্টের এক্সিস্টেন্সিয়াল প্রুফ, যে এটা ঠিকঠাক ম্যাথামেটিক্যাল হচ্ছে না, কনস্ট্রাকটিভ তার পছন্দ হয়নি। তারপর সে ম্যাথামেটিক্সের একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছে, যে কে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন ফাইনাইটলি মানে যে কোনো আইডিয়াল, এটাকে নয়জেরিয়ান প্রমাণ করে যে কোনো আইডিয়াল ফাইনাইটলি জেনারেটেড। তার নাম হলো গ্রবনার, কে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন। তো তার নামে গ্রবনার বেসিস ও হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি সেই আগের জিনিসগুলো কানেক্ট করুন এর মধ্যে। হ্যাঁ, এবার এই কনস্ট্রাকটিভ প্রুফটা ইউজ করা হয় ডিকসন লেমা ইউজ করে, বুঝতে পেরেছো?
তাহলে আমার একটা দুটো জিনিস রয়েছে, একটা হলো হিলবার্ট বেসিস থিওরেমের এক্সিস্টেন্সিয়াল প্রুফ, যেটা অরিজিনালি হিলবার্ট দিয়েছিলেন, আর একটা রয়েছে তারপরে আরেকজন প্রুফ দিয়েছেন গ্রবনারের, যে অ্যাকচুয়ালি ডিকসন লেমা ইউজ করে যে কোনো মোনোমিয়াল আইডিয়াল প্রথমে দেখানো হয় ফাইনাইটলি জেনারেটেড, তারপর সেটা ওটার কনস্ট্রাকটিভ প্রুফ। তারপর তবে ওটা ওই প্রুফটা হলো কে ফিল্ড ধরা হচ্ছে এখানে, তারপর সেটা করা হচ্ছে। আর এখানে আবার হিলবার্ট বেসিসে আর নয়দেরিয়ান হলে আর এক্স নয়দেরিয়ান, মানে যে কোনো আর একটু জেনারেল করা হচ্ছে, এই হলো পার্থক্য, বুঝেছো? প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লিডিং টার্মের একটা ভ্যালু আছে। এইখানের আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। এখানে আমরা করলাম কেন এইসব লোকালাইজেশন, কি হবে এগুলো করে, সেটা আলোচনা আগের এখনো। দিনই বলছিলেন আমি লোকাল রিং এর হ্যাঁ, এটা করলাম কেন, এটা দিয়ে কী করব? আমাদের দুটো টেকনিক হলো, মেইন টেকনিক, এক টেন্সার প্রোডাক্ট আর একটা এই লোকালাইজেশন। তা এইটা করে কি করব, এটা নিয়ে অনেক অনেক বেশ কিছুদিন চলবে। তারপর নদীরান রিংয়ে যাব, আর একটা রিং আছে আর্টিন রিং, তো এগুলো পড়া যাবে। আর কিছু স্পেশাল টাইপ রিং আছে, ডোমেন আছে, ইউক্লিডিয়ান ডোমেন, প্রিন্সিপাল আইডিয়াল ডোমেন, ইউএফটি, বুঝতে পেরেছো? এই কিছু জিনিসপত্র নিয়ে একটু পড়ানো যাবে। ওকে, রাখছি। স্যার লাস্ট লাইনটা একবার যাবেন? বলো। ওটা এটি হতো না, এসটি এক্স ইকুয়ালস টু? এস, হ্যাঁ এটি হতো, এটি হতো, ঠিকই বলেছো। এবার এটিটাও তো আছে, এ আছে তো, হ্যাঁ। হ্যাঁ এটি হতো। এই ক্যালকুলেশনগুলো একটু ভুলভাল করে ফেলি। এ আছে তো আইতে, তার মানে এটিটা আছে আইতে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। ওকে, ওকে, রাখছি।